I'm speaking as ODM Secretary for Security in this nation, whereas the other times we normally refer to it as Shadow Minister for Security. Therefore, I'm supposed to shadow Matiang'i, and I'm correctly here, and I want to comment on the matter that are touching on somebody called Joho, who is my deputy party leader. And these allegations are very much disturbing, and to say that our deputy party leader Joho is involved in drugs, and he has been mentioned to have been in drugs. And I wanted to say that in that 10th parliament, I was part of that parliament, and these were just allegations. And the allegations that are about matters associating Joho with drugs were done by the same people who are still also alleging now. And I wanted to be very, very clear and say that if there's anybody who is interested in wars, should not use some people who do not understand where this country is going. And I want to categorically rebuke my friends and colleagues from Rift Valley who came out very clearly and trying to say that Joho, tainting Joho's name and saying that Joho is part of the drugs peddling in this particular country and actually selling. We are, as a person who is also in security and in my party, we have never had any allegation. We have never had any accusations and even any reprimand from the courts in Kenya. We don't have any life matter on this particular matter. So I want to say that people should desist from this and they should not use their dogs. And I want to ask Joho to move forward and don't even try to answer these kind of people, because these are just dogs and they have their owners. So, they're being sent because of resource ambitions. And we are very clear and we know this. Surely people should just come out and campaign. Let Joho campaign if he wants to go for presidency. If he wants to really build his name in this country, whichever position, let him also come and build. And if there's anybody like William Ruto, is also my friend, and is interested in the seat, let him just run. Let us not try to taint other people's images so that we can take advantage. Let us not try to do what we call undue competition. So you want to take undue advantage of people so that you can get better of them in this particular competition. It's just about power struggle, and it's not right. This country is ours. We have gone through handshake, and we all talking about the same thing, because we have never had any reprimands from anywhere, any books in the courts, even the Joho has never been arrested over the same. So we don't want to say that if there's anybody alleging that Joho is involved in drugs, let them come and arrest him. Because me, as ODM, we cannot be even our party body who is tainted and somebody who is involved in drugs. And that's why Joho is there. Joho is not tainted. Joho is not a drug peddler. And we know this. We have investigated. We have our arms in the party. And we know it very clearly. So anybody wants to say this, I think they're trying to satisfy their masters. And police, the match to Joho, surely. How can you talk about Joho? Is Joho interested in Sudi's seat? So I think that kind of thing, whoever is using them, it should try and use better people who can put things correctly. Because as we've been in the parliament, I was there in the 10th parliament, and we never saw this. We just had the same people who brought those kind of allegations. They're talking about Saitoti coming up and saying that the names of those ones who are in drugs. Saitoti should have arrested them. And the Minister of Internal Security has been there. There have never been any arrests. And these allegations, we went through ourselves and we found them baseless. And we cannot see. And even saying that Joho is supposed to be arrested by the international community out there. Joho has been out in America. He gave a speech. He's been there. He's been in discussions and seminars. We've never seen him being arrested. The Interpol's there. If we had any tangible evidence towards that, it should have happened. So I want to say these allegations are baseless, and we are not going to allow this kind of thing in this country, because we want this country to heal. Those ones who are talking are the ones who are criminals, and we know what they have done in this country. And we don't want to continue talking about what people have been doing in this country, because people who are tainted are the same ones who are trying to look for clean people that we know in our party and trying to taint them. And we are not going to allow this, because we are also there. Let nobody cheat on even the leadership of this country. It's not a risk of one community. It's for all of us. We're all Kenyans. So let not some people want to imagine that the ones who are supposed to be in power, so that whoever tries to come up, they want to taint them. Those ones who come from smaller communities. So we don't want that kind of thing. We want to take this country ahead forward, and we want all of us to be involved. We don't want to start painting others mad, smear campaign. It's not right. We want to say that people should desist from this.
I think for the first time in a very, very long time, we've actually seen a situation where someone who comes from a minority has the potential and capacity to be able to lead this country. And that is in the name of Hassan Ali Joho, someone who comes from a minority. You know, we have been able to be in a country where, after the new constitutional dispensation, and bearing in mind that yes, we are expecting that this country might possibly go into a referendum before the next coming elections, there is no need to try and malign, and there is no need to try and come up with accusations that are baseless. Whatever it is that we have said regarding corruption are things that are in public knowledge. Issues to do with Western Hotel are things that are in public domain. There is nothing that has been lied about it. But you know, on this other side, when we hear, and I want to rephrase them and say that when you hear little puppies barking along the way, it's not them who are doing all this. But what we would advise is come up with a more credible kind of accusation, come up with an accusation that is based on facts, come up with accusation that is based on something that is tangible, not to try and distort and destroy an image. You know, the other side is using one of the oldest political trick, and that is to try and continuously hammer and call you know, an elephant a donkey. And every single day that you call an elephant a donkey, you hope that the general public will eventually feel that that elephant is actually a donkey. But at the end of the day, it is not. And this trick has not worked. Prior to these elections, this was used, and it was used very, very heavily. No accusations were ever done, and nothing was ever transpired. And I'm challenging as well the members of the Fourth Estate, the media, to actually, you know, because I'm seeing some funny clips going around saying that Interpol this and Interpol that. This is a person who holds multiple visas in a number of countries in the whole of Europe, UK. He holds multiple visas to go into and out of a number of countries within the world, and he has never been stopped or arrested at all. As a matter of fact, Mombasa, the beautiful Mombasa that you see, its twin sister city is the city of Seattle, Washington, where the governor has gone to represent Mombasa there. But the governor has been able to go to a number of forums out of Kenya and discussed and talked about a number of things. Our aim, and not for any other reason, but you know, we need to change this narrative. We need to change this system. We need to revolutionize ourselves and say that, you know, enough is enough. Let us stop with all these false accusations. Come up with something that is more factual. I'm expecting the little puppies to come up and say that, you know what, we are going to the police station. These are facts that are there. It's the same way that you know, there have been demonstrations before in Western Hotel. Did anyone ever disagree on that? There has been a letter that came in from the National Land Commission as well, confirming on the same. So let us not try and deviate from what is factual to try and put things that are more of political in nature. And we're just telling that the ones that are being sent to do this type of work, they will be answerable to their electorate when they end up saying that, you know what, it was all nothing else but mere dirty politics. So what do you make of Governor Sang says in 2 weeks' time he will present evidence of this? Well, I dare him. I dare Governor Sang to actually come up and say that he's going to be presenting evidence. And then thereafter, I equally dare Governor Sang that I dare him and to say that he's going to, after he has failed, he's going to come to Mombasa and do a public rally. And then equally thereafter, let him dare us to come to where he is meant to be representing, and let us see where popularity is amongst the people.
ya security, na niko hapa kwa sababu ya chama changu cha ODM, nikisema kwamba tumeghadhabishwa zaidi na jinsi haya mambo ya kuweza kusema mambo yasiyo ya ukweli, kujaribu kusema kwamba Joho na kumshutumu kwa njia mbaya, kusema kwamba alihusika na madawa ya kulevya na yeye kumharibia jina. Na mambo haya ningependa kusema kwamba sisi kama chama cha ODM, sisi ni watu ambao ni weupe kama pamba, na hatujahusika na mambo kama hayo. Kwamba mheshimiwa Joho tumjua, na kama mnamjua Raila Amolo Odinga, hawezi kukubali kuwa na naibu ambaye ni mchafu. Kwa hivyo sisi tulichunguza mambo na madai na sehemu haya, tukamwona kwamba Joho hajahusika kidogo, na hatuna mahala ambapo unaweza kusema kwamba una ushahidi ama idhibati ya kuweza kuonyesha kwamba amehusika na mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba yale yanayofanywa hapa ni kwa sababu ya ile tetezi kwamba Joho anaweza kwenda mbele kuweza kuomba viti vya juu. Na hii ningependa kuuliza kwamba na wale ambao wanahusika na wanaotaka pia kutafuta viti, si vizuri nao vile vile wajaribu kuwa wanataka kuwachafua wengine ili wao waweze kupata kule mbele. Mimi mwenyewe nilipangu pakavu nitilie mchuzi wale tunawajua. Wale tunawajua vizuri sana. Sang, mtu akina pangu pakavu nitilie mchuzi wakina Sang. Ni wale pipeline, wale watu wametokea kwa ile inaitwa inaitwa nini hiyo? Hawa wametolea nani alikuwa anasema nani? Wale waliopitia kwa njia isiyo halali kwa vile walivyo. Tunawajua. Ule mheshimiwa mwingine ule namsikia ni Sudi. Wale kina pangu pakavu, wale ni watu waliokutwa barabarani wakaja kuwa wabunge, na wengine wakapitia mlango wa nyuma kuwa governor. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kwamba tunajua kwamba wao wanatumwa, na wenda umwambie yule anawatuma. Sisi katika chama cha ODM hatutakubali. Mtu akitaka tumenyane, aje tumenyane tu uwanja vizuri kutafuta uongozi na kadhalika, tupigane sisi wenyewe ana kwa ana. Asije akatupeleka katika mambo haya kizungumkuti, kumpaka nini namna gani. Hii ni mambo ya kuweza kufanya watu wasifuate lile ambalo liko. Kenya hii sasa lazima ijulikane kwamba uongozi wa nchi ni uongozi wa sisi wote, na hutakuwa uongozi wa jamii fulani ambao watataka wale wachache ambao hawezi kuongoza wajaribu kuwakanyagia chini na kuwagandamiza. Hapana, sisi tutadai haki dhidi ya haramu. Na wale wanaosema kwamba wanaidhibati na wana ushahidi wa kutosha kwamba wamempata huyu ndugu bwana huyu Joho ambaye ni deputy party leader wangu kwamba amehusika na mambo ya madawa kulevya, basi tunaomba walete ushahidi kwamba mambo haya zile tetezi kama hizo zilifanywa kitambo. Na kama nilivyosema, wale walioleta mambo haya ni wale tu ambao wanatuma hawa. Wakati ule walikuwa wabunge, wakakuwa mawaziri, wakafanya mambo katika cabinet, wakaleta uongo ule, wakataja watu, wakataja majina mengi. Sasa kwa sasa wanajaribu kuwachukua wale wadogo, wale wadogo ndio wanawaleta sasa kujaribu kuchafua jina la mheshimiwa Joho ambaye hawatoshani hata kidogo. Joho ni mtu anajulikana Kenya hii, ni mtu ana heshima nzuri, ni mtu mwenye tabasuri njema, ni mtu anaeleweka kila mahali katika Kenya. Akienda kila mahali watu wataona kwamba huyu ni kiongozi. Na Wakenya si mbumbumbu, si wajinga. Haswa watu wa Mombasa si wajinga kuweza kumpigia kura mtu ambaye ni mlanguzi wa madawa ya kulevya. Na hii ni mambo ambayo ningesema lazima wajaribu kuangalia mara ya pili. Na mimi ningemuuliza yule ambaye ana ushahidi wa kutosha, basi alete. Mimi kama yule shadow minister wa security pia walete ushahidi tuone kama Joho amehusika, basi tumweke ndani. Kwa sababu hatutataka watu wa kutuletea mambo ya upumbavu ya upuzi ambayo hayafai kuja kuharibia viongozi wetu wa ODM ambao wana nguvu. Kwa sababu tunajua kwamba tunaleta mambo ya referendum kuja kubadilisha katiba. Na hii katiba tunajua inaenda kuwatupa wengine nje kwa sababu wao ni wachafu zaidi. Tunajua uchafu wamefanya, lakini sisi hatutaki kuingia kwa hayo. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba yule anasema kwamba ana ushahidi ama idhibati ya kutosha kuonyesha kwamba Joho amefanya hivi, alete basi tuone. Tumempatia wiki 2 alete mambo haya haraka, si tuone. Lau sivyo tunaweza kumpeleka kotini na aweze kueleza vizuri, kwa sababu hatutakubali viongozi wetu kuchafuliwa na kupakwa uchafu kama huu, kwa sababu sisi tunataka kwenda mbele na uongozi wa nchi hii. Sisi wana ODM tunasema kwamba ifikapo 2022 tuko tayari kabisa, tunataka kunyakua uongozi huu. Na wale wengine ambao hata saa zingine hawatachaguliwa kama wabunge, na wengine labda hawatakuja kama governor, maana wao walipitia katika ile mambo inaitwa test tube. Walizaliwa kwa njia hiyo ya hiyo mtandao yao hiyo, tunaujua vizuri. Kwa hivyo hatuwezi kuleta uchafu wao kaanza kupaka watu wetu. Hiyo tunasema hiyo haitawezekana, na sisi kama viongozi tutasimama kitete. Wasione kwamba sisi tukinyamaza ni wajinga, hapana. Sisi si mbumbumbu ambao tuwezi kuongeza moja na moja tukajua ni 2. Sisi tunajua sana mambo haya. Tunajua nini kinachofanyika. Kwa hiyo tunataka tumwambie Joho, kaa kitete. Wewe tembea na mwenzako Wycliffe Oparanya kule Kakamega, wewe tembea na Raila Odinga na wale hata Uhuru Kenyatta pale, na mambo ya handshake. Hawa wajinga ambao wanatusumbua tutaweka kando na watabaki katika kaburi la sahau. Pengine tu kuweza
kuongezea. Mimi nataka kuwaita hawa wengine kidogo, sio kwa sababu ya kutaka kwangu, lakini kwa sababu ya tabia zenu Machali Chaplin wa kisiasa, kuanza kutoa maneno ambayo kwamba hayana msingi, kufurahisha baraza. Hamna jambo jingine ambalo kwamba nataka kufanya isipokuwa kufurahisha baraza. Baraza lishafurahika, lakini ukweli wa maneno bado upo ya kwa ufisadi tutapigana nao. Baraza lishafurahika, lakini ukweli wa mambo bado upo ya kwa madai yote ambayo kwamba mnaoyatoa dhidi ya Governor Hassan Ali Joho hayana msimamo. Baraza limefurahika, sasa ilobaki ni nyinyi wenyewe kujulikana na kudhihirika wazi wazi ya kuwa ni Machali Chaplin wa kisiasa. Hizi tabia hizi itabidi iwe na kikomo. Mna ushahidi wowote? Tena msituambie, kwa sababu nasikia kwa mwingine anasema kwa anataka wiki mbili kufanya nini? Si uende leo dakika 2 aswa, nenda ukatafute polisi. Kama umeshindwa kwenda katika polisi, nenda katafute Machali Chaplin wenzako, muende katika polisi, muende mkatoe ushahidi, sio? Na ukishindwa kufanya hivyo, kisha tunasema ya kwa sasa tunataka wewe uje katika jiji la Mombasa ama jiji lolote katika Kenya hii, useme ya kwa unafanya mkutano wa hadhara, kisha na sisi mje ule tufanye mkutano wa hadhara, ndio ujue mbichi na mbivu, sio maharagwe ambayo kwamba yamechemshwa yakaiva na maharagwe ambayo kwamba kazi yake ni kutia gesi katika tumbo. Mambo ya maneno ambayo kwamba hayana msimamo yasiweko. Hatutokubali kwa sababu ya karne zinazokuja. Iwe ni siasa kila siku za porojo, siasa ambazo kwamba ni za kupitwa na wakati, siasa ambazo kwamba ni za enzi za kale. Kenya sasa imerevuka, tuko katika mtandao mpya wa kidijitali.